Public Admin Judiciary Reform Commission submit reports to CA, reduce ministries to 25 from 40. Efforts on to bring back Hasina, others from India under extradition treaty, says Home Advisor. High Court acquits all 47 accused in Hasina assassination attempt, journalists attacked. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to Evening News. You have just had the Crown 7 headlines. Now let's move on to the details. The Judiciary and the Public Administration Reform Commission submitted their reports to Chief Advisor Professor Muhammad Yunus. The Commission chiefs handed over the reports today. The Public Administration Reform Commission has proposed to reducing the number of ministries and divisions to 25 and 40 respectively, aiming to ensure better governance. The Commission recommended setting a specific timeline for completing the recruitment process in government jobs. It also proposed the formation of a federally controlled capital city government like New Delhi. The Commission also recommended dividing the country into 4 provinces and revising the designation of DCs. আমাদের যে অভিজ্ঞতা, দেশের যে অভিজ্ঞতা, এটা হলো হেনস্থার অভিজ্ঞতা, অবমাননার অভিজ্ঞতা। আমরা নাগরিক হিসেবে যে আমাদের একটা দাবি আছে, অধিকার আছে, সেটা ভুলে যাওয়ার অধিকার। সংক্ষিপ্তসার যেটা আমাদেরকে দিলেন, সেটাতেই এত আশা জায়গায় যে হয়তো আমরা এটার থেকে মুক্ত হব, আমরা সত্যিকার ভাবে নাগরিক হিসেবে অধিকার ফিরে পাবো। এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং আপনাদের এই রিপোর্টের মাধ্যমে সে প্রত্যাশা পূরণ হোক। Home Advisor Jahangir Alam Chaudhary has said the interim government is making all efforts to bring back ousted Sheikh Hasina and others from India under the extradition treaty. The advisor said this while replying to a question what measures the government has taken to arrest over 100 accused against whom the ICT has issued arrest warrant for their involvement in crimes against humanity during July Uprising. The advisor said they are arresting those who are staying in the country while efforts are on to bring back others who are staying abroad. উত্তরা থানা এরকম 2-1টা তো ঘটনা ঘটবে, যে ঘটবে না তা না, বাট এটার ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে হবে আমরা এদের ক্ষেত্রে অ্যাকশন নিচ্ছি কিনা। যদি আমরা অ্যাকশন না নেই সে সময় আমাদের বলতে পারেন, আমরা তো অ্যাকশন নিচ্ছি। ট্রাইব্যুনাল যাদের ধরেন গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারি করছে আমরা কিন্তু তাদের ধরছি। তারা কিন্তু অনেকে মেইন জন, তারা তো আপনারা জানেন সে তো বাংলাদেশেই নাই, আমরা এখন তাদের কোথায় থেকে ধরে নিয়ে আসবো? এরকম তারা যারা নেই দেশে নাই তারা তো হয়তো ওয়ারেন্ট ইস্যু করে দিচ্ছে, তাদের তো আমরা ধরে আনতাছি যারা দেশে আছে, বাট যারা দেশে নাই তাদের তো আমাদের পুলিশ গিয়ে ধরে আনতে পারে না। এটা ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করতেছি, যেহেতু পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে আমাদের একটা ট্রিটি আছে, ওইভাবে তাদের আনা যায়। Senior BNP leader Saleuddin Ahmed has said the Awami League can no longer engage in politics under its current name in Bangladesh as people rejected its fascist politics through the July Uprising. Speaking at a discussion in National Press Club, he also called for the trial of the Awami League for its involvement in mass killings and crimes against humanity. The BNP leader, who was the victim of enforced disappearance by ousted Hasina regime, said it should be determined through the judicial process whether the Awami League should be allowed to engage in politics in Bangladesh or not. আমাদের এই জাতির এগিয়ে যাওয়ার প্রাণ শক্তি হচ্ছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী জাতীয় ঐক্য। এই জাতীয় ঐক্যকে কোনোভাবেই বিনষ্ট করা যাবে না। কোন রকমের কোনো ইস্যু সৃষ্টি করে এই জাতীয় ঐক্যে যদি আমরা কেউ ফাটল সৃষ্টি করি, সেটা জাতির জন্য ভয়ানক বিপদ হবে। ফ্যাসিবাদের উত্থান যাতে কোনোদিন আর না হয়, সেজন্য ফ্যাসিবাদ বিরোধী গড়ে ওঠা এই জাতীয় ঐক্যকে আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি হিসেবে চর্চা করতেই থাকতে হবে।
The Anti-Discrimination Students Movement and Jatiyo Nagori Committee have launched a nationwide campaign to gather public opinion ahead of forming a new political party by the end of this month. Nasiruddin Patwari and Hasnat Abdullah, conveners of the civic and student platforms, announced the initiative today at the JNC Central Office in the capital's Bangla Motor area. The two platforms are using paper-based forms for those without internet access, while digital forms are available to reach tech-savvy groups. নতুন করে 24 পরবর্তীতে মানুষের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে ফেসিবাদ উত্তর বাংলাদেশ, যেখানে সাম্য, সামাজিক ন্যায় বিচার এবং মানবিক মর্যাদাকে প্রাধান্য রেখে আমাদের যে নতুন রাষ্ট্রকল্প মানুষ চিন্তা করছে এখন, সেটিকে ধারণ করে বাংলাদেশের ফেসিবাদ বিরোধী জনতাকে সাথে নিয়ে আমরা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি। Jamaat Islami Chief Dr. Shafiqur Rahman has urged the government to pay a special attention to victims and injured of the July uprising. He said this at National Press Club today. শহীদ পরিবার, আহত পঙ্গু সহযোদ্ধারা তারা বিভিন্নভাবে এখন হতাশাগ্রস্ত হতে যাচ্ছেন। এই সময় জাতির পক্ষ থেকে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে তাদের সামনে অন্তত কিছু জিনিস নিয়ে আসা দরকার। এই জন্য অসমাপ্ত রেখে আমরা প্রাথমিক পর্বটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। এই কাজে দিন রাত কেটেছেন আমার যে সমস্ত তরুণ বন্ধুরা, সংগঠন তাদের কাছে ঋণী কৃতজ্ঞ। The High Court has acquitted all accused, including 9 individuals who were previously sentenced to death in the case of the 1994 assassination attempt on Sheikh Hasina at Ishwardi railway station. The verdict was announced today by a High Court bench comprising Justice Muhammad Mahbubul Islam and Justice Hamidur Rahman. Earlier on 30th January, the High Court concluded hearings on the death references, appeals and jail appeals, setting 5th February as the date for the verdict. On 3rd July 2019, the lower court sentenced 9 individuals to death, 25 to life imprisonment and 13 others to 10 years in prison, all convicted by leaders and activists of the BNP, Chhatrodol and Jubodol. At least 3 journalists were injured in an attack at the Supreme Court premises. The journalists are senior reporter of ATN News Javed Akhtar, AKM Rafiqul Islam of NTV and Azizul Islam Pannu of Dipto TV. According to eyewitnesses, journalists were waiting for their lawyers in front of the annex building. At one point, young men allegedly engaged in an argument with the journalists and locked into a scuffle with them. In a statement, the law reporters forum condemned the attack and demanded punishment of the perpetrators. International news. A £700,000 London flat owned by Tulip Siddiq is being investigated as part of a money laundering probe. The Telegraph reports Bangladesh's Anti-Corruption Commission is examining whether the former city minister bought the London property using funds linked to one of the country's largest infrastructure projects. Siddiq, her aunt Sheikh Hasina and other family members are being investigated over the alleged embezzlement of £3.9 billion connected to a Russian-funded nuclear power plant. Siddiq was forced to resign from the front bench last month after Sir Laurie Magnus, the UK Prime Minister's ethics advisor, found that she had inadvertently misled the public over the scandal. Now cricket. Bangladeshi umpire Sharfadullah Ibn Shohid Shoykot has been selected to officiate in the 2025 ICC Champions Trophy, set to take place from 19th February to 9th March in Pakistan and the UAE. Matches will be held in Karachi, Lahore, Rawalpindi and Dubai, with all of India's matches hosted in Dubai. The ICC has announced a panel of 15 match officials for the tournament, comprising 12 umpires and 3 match referees. The 6 new umpires for the 2025 edition include Michael Goh, Adrian Holstock, Ahsan Raza, Sharfadullah, Alex Worf and Joel Wilson. Public Admin Judiciary Reform Commission submit reports to CA reduce ministries to 25 from 40. Efforts on to bring back Hasina, others from India under extradition treaty, says Home Advisor.
High Court acquits all 47 accused in Hasina assassination attempt. Journalists attacked. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbt.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shundar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.